మహేశ్వరంలో బిగ్ టీవీ ఉచిత మెగా మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహించింది. ఇక కిమ్స్ హాస్పిటల్ సామాన్యంతో ఇటు ఈ వైద్య శిబిరం ఏర్పాటు చేసింది. ఉచితంగా వైద్య పరీక్షలు, మందులు ఇచ్చింది. మారుమూల ప్రాంతాలలో మెడికల్ క్యాంపులు నిర్వహించడం సంతోషంగా ఉందని అన్నారు లిమ్స్ డాక్టర్ నిషిత్. సమ్మర్ కావడంతో ఎక్కువ మంది డీహైడ్రేషన్ కు గురవుతున్నారని, అలాంటి వారు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మెడికల్ క్యాంప్లో తెలియజేశామని అన్నారు. మెడికల్ క్యాంపులు నిర్వహించడం వల్ల ప్రజల్లో ఆరోగ్యం పట్ల అవగాహన పెరుగుతుందని అన్నారు ఆయన. పూర్తి డీటెయిల్స్ ను మా ప్రతినిధి సుజాత అందిస్తారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బిగ్ టీవీ మెగా మెడికల్ క్యాంపులు నిర్వహించుతుంది. ఇప్పటికే ప్రజల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తుంది. అయితే 350కి పైగానే బిగ్ టీవీ మెగా మెడికల్ క్యాంప్స్ని నిర్వహించింది. మారుమూల ప్రాంతాల్లో ప్రజలు వైద్యానికి నోచుకున్నటువంటి ప్రాంతాలకి బిగ్ టీవీ వెళ్ళే అక్కడ వైద్యాన్ని అందించడంతో ఆ ప్రజలంతా కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈరోజు మహేశ్వరంలో లిమ్స్ హాస్పిటల్ ఆధ్వర్యంలో అటు బిగ్ టీవీ లిమ్స్ హాస్పిటల్ సారథ్యంతో 2 ఉచిత మెగా క్యాంపులు నిర్వహించారు. మహేశ్వరంలో ఉన్నటువంటి లిమ్స్ హాస్పిటల్ డాక్టర్స్ మనతో పాటు ఉన్నారు. ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది వచ్చారు? So up till now we have seen up to 120 people andi. It's basically it's just a small health camp where we can sensitize people how to take care of their basic things like how to keep in mind, how to take care of your diabetes, hypertension, దాని కోసం just చిన్న ఒక క్యాంప్ లాగా చేశాము. అండ్ ఎస్, అన్ఫార్చునేట్లీ విలేజెస్లో యూజువలీ వాళ్ళ హెల్త్ పైన ఎక్కువ అవగాహన ఉండదు. సో వెన్ దే కమ్ టు అస్ వీ ప్రాపర్లీ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఎడ్యుకేషన్. వాళ్ళకి వాట్ టు లుక్ ఫార్, వాట్ టు ప్రివెంట్, what kind of habits to avoid like smoking, alcoholism. So unfortunately they need sensitization to this, and I think camps like this will help them understand what to do. And ఇప్పుడు summer road వస్తుందండి. Summer being the weather forecast shows it's going to be a very peak summer. So how to prevent sunstroke, what to look for, and elderly people how to take care of their health కూడా కొంచెం హైడ్రేషన్ చూసుకుంటే మంచిది. చాలామంది విలేజెస్లో హాస్పిటాలిటీకి వెళ్ళి చూయించుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు. ఏదైనా ఇష్యూ పెద్దగా అయ్యి వాళ్ళకి ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే వెళ్తారు. బీపీ, షుగర్ ఇలాంటివి చెక్ చేసుకోండి. ఇలాంటి క్యాంప్స్ పెట్టడం వల్ల ఎలా అవేర్నెస్ వస్తుంది అనుకుంటున్నారు? సో బేసిక్లీ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్కంట్రోల్డ్ హైపర్ టెన్షన్, బీపీ మాత్రలు టైంకి వేసుకోకపోతే దాంతో అసోసియేటెడ్ వచ్చే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కావడం కానీ, హార్ట్ అటాక్స్ కానీ యూ కెన్ ప్రివెంట్ బై టేకింగ్ సింపుల్ మెడికేషన్. And most important thing is education. If they understand, yes, ivi cheste, there's a very famous saying, prevention is better than cure. If you understand the disease, you will definitely look, okay, if I do this, I can avoid this. And yes, family history unna vallaki kuda koncham avagana, they'll get regular checkups done, and you can avoid other major issues. You can prevent hospitalizations for most of the diseases. That's why awareness is important in certain basic things. I'm an orthopedic surgeon. How to take care of sprains, how to take care of certain injuries, కొంచెం అవగాహన ఉంటే వాళ్ళు కూడా బాగుంటుంది. అన్ఫార్చునేట్లీ ఫ్రాక్చర్స్ అయినప్పుడు, స్ప్రెయిన్ అయినప్పుడు ఈ విలేజెస్లో దే డోంట్ హ్యావ్ గుడ్ యాక్సెస్ టు హెల్త్ కేర్. దే గో ఫర్ మసాజెస్. అన్ఫార్చునేట్లీ ప్రాబ్లమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దాంతో. సో వీ టెల్ దెమ్ వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ. Rest, ice pack, compression and elevation. This is the best thing which we can offer people when they get hurt. And as day-to-day high-speed transport, you see fractures. How to immobilize the patient, how to take care of an injured limb, and how to transport him safely to a hospital. Adi koncham vallaki avagana vaste, each and every person will be helpful to each other. It's a societal responsibility. మ్యామ్, అసలే సమ్మర్ డీహైడ్రేషన్ అవుతూ ఉంటారు. విలేజెస్లో ఇంకా కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎండ తీవ్రత అనేది. ఎక్కువ మంది వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి ఎలాంటి కేర్? I just ask them to stay hydrated, drink lots of water, and avoid excess exposure to sun. As you know, its climate is very hot and humid here. So I just ask them to stay indoors as much as possible. If they are working on a regular basis, they can just avoid getting into sun so much and keep themselves hydrated. ఈ జనరేషన్లో మనం చూస్తున్నాము షుగర్, బీపీ చిన్న చిన్న ఏజెస్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. అది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎలాంటి కేర్స్ తీసుకోవాలి, అలాంటి అవేర్నెస్ కల్పిస్తుంది? Mostly it depends on how your basic daily routine is. Like it's because of mostly stress, lack of activity, your diet. So diet sarigga undali, and exercise, stress తీసుకోకూడదు, relax lifestyle undali. So that we can avoid this. We can just avoid this, but if it isn't actually in hereditary your parents or anything, you will definitely get it. And but you can just avoid it by taking less stress and having a good diet and all.
ఆల్మోస్ట్ బిగ్ టీవీ అదేవిధంగా లిమ్స్ హాస్పిటల్ సారథ్యంలో 10కి పైగానే హెల్త్ మెడికల్ క్యాంప్స్ని నిర్వహించారు. సో ఎక్కువ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసే వాళ్ళు మీ దగ్గరికి వస్తుంది? మోస్ట్లీ వీ కెన్ సీ పీపుల్ విత్ డయాబెటీస్ అండ్ హైపర్టెన్షన్ ఓన్లీ, బికాజ్ వాళ్ళకి ఇక్కడ రెగ్యులర్ చెకప్ వాళ్ళు చేసుకోరు. వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది, మేము మంచిగా తింటున్నాము, బాగానే ఉన్నాము ఇలా అనిపిస్తుంది. విలేజెస్ దే యూజువలీ టేక్ గుడ్ డయట్ అండ్ ఆల్, దే ఫీల్ వీఆర్ హెల్దీ, బట్ దే డోంట్ గో ఫర్ రెగ్యులర్ చెకప్. సో మోస్ట్లీ యూ కెన్ ఫైండ్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఆర్ హైపర్టెన్సివ్ పేషెంట్స్ ఓన్లీ, అండ్ సమ్ డిసీజెస్ విచ్ దే లైక్ దే థింక్ ఇది ఊరికే దుర్ద ఉంది అలా ఉంది అని వదిలేసి ఉంటారు. అలాంటివి కొన్ని డిసీజెస్ని ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి. అది through this camp we can just educate them that this is not a minute problem you are dealing with, so better to take medications and prevent that. బిగ్ టీవీ లిమ్స్ హాస్పిటల్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించినటువంటి ఉచిత మెగా మెడికల్ క్యాంప్కి విశేష స్పందన వచ్చింది. దాదాపు 100 మంది ఇక్కడికి వచ్చి హెల్త్ చెకప్ చేయించుకున్నారు అని చెప్తున్నారు. ఇలాంటి క్యాంప్స్ ఏర్పాటు చేయడం వల్ల విలేజెస్లో ఎక్కువగా బీపీ, షుగర్, బేసిక్ ఉన్నటువంటి పరీక్షలు చేయించుకొని వాళ్ళ హెల్త్ని గ్రో చేసుకోవడానికి కూడా ఉపయోగపడతాయని చెప్తున్నారు. కెమెరామెన్ శ్రీకాంత్తో సుజాత.